imenisaidia sana, nikosa daktari, hivyo mimi nataka niwe daktari bingwa macho. Baada ya kusoma mimi nataka niwe nesi. Kwa sababu nikiangalia kule hospitalini utakuta wamama wajawazito wanateseka sana. Kwa hiyo yani nikipata hiyo kazi, Mungu akinisaidia, kwa hiyo nitafanya hiyo kazi kwa uzalendo. Nitawasaidia watu hasa sana mama wajawazito ili niweze kuokoa maisha yao. Kwanza kabisa ni uwepo wa hostel, kwa sababu hostel nikiangalia yani ni mahali pa usalama kuliko kutokea nyumbani kwenda shuleni. Kwa hiyo sitakutana na usumbufu wa hapa na pale. Ulikuwa unakutana nao kulipokuwa? Ndio, na vijana huko njiani utakuta wengine wana kijiji. Sasa kuna na shida gani wakikusumbua? Matatizo si yako mengi tu. Mimi naitwa Christina Mikael, natokea shule Selengi. Nimehamia kwa sababu kule niko kwa mfano naenda shuleni, natoka nyumbani, navuka mito miwili kwanza ndipo nifike shuleni. Hata nikifika shuleni nitafika masomo yameshaanza au nimeshachelewa. Changamoto nyingine tunapata kule ni sola manga. Unakuta ukiamka usiku ukitaka kujisomea manga unakuwa hutoshi. Yaani unaanza kufikia mapema. Hiyo ni changamoto mbaya. Si hapa hivi wote tunalala chini. Utakuta asubuhi wengine tunaamka. Alafu tunaenda kuchota mbali. Mfano kule tunaenda kuchota, yaani tunaweza kumaliza kwa nusu saa. Ndio changamoto na faida tunapata hapa hostel. Mfano tunaweza jioni tunaenda kusoma kutoka kuanzia saa 1 hadi saa 4 kamili. Mimi kama jeni naitwa Victoria Safari, nasomea kidato cha 3. Nimeingia form 2 nikiwa katikati. Mimi changamoto ninazoziona huko hostel ni kwamba usiku tunaporudi prepo tunakuta sura zinakatika mapema. Pia nyingine hata nalia vitanda vyenyewe vinakosekana.
Pia hizo ndio changamoto kubwa ambazo tunazipata hapa hivi hosteli. Na changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo sisi watoto wa kike ni changamoto ya kutokuwa na matron pale kwenye ile hosteli yetu. Kwa hiyo utakuta mwanafunzi anaugua, kwa hiyo mnaenda kumtafuta madam, utakuta madam yeye haji kwa muda, utakuta mwenzetu yani hadi yeye afike atakuwa ameshaumia. Alafu kingine ni uhaba wa swala. Kwa hiyo vyumba vyetu kule ni vyumba vichache sana ambavyo tunakuwa na mwanga, kwa hiyo tunakumbana na tatizo la giza. Nilikuwa shule ya sekondari ya Kahamka. Niseme tu kiukweli kasi ilitusaidia sana kujenga hostel katika ujenzi wa hostel. Na hostel hii imesaidia sana kwa wanafunzi. Najua wanafunzi walikuwa wanakaa nyumba na kupanga ambao vinaitwa yetu kuliko nyingine. Lakini sasa hivi wanafunzi hasa madarasa mtihani wanakaa hostel na imesaidia sana kitaaluma. Kwa mfano shule mwaka jana jirani kwa shule ya kwanza. Kwa hiyo hostel imechangia madarasa mtihani hasa wote tunaweka hostel ili wawe karibu muda wote au shuleni. Kwa sababu wakati mwingine walimu wanajitolea kufundisha hata usiku, siku za weekend. Na kuwepo kwa wanafunzi hostel inasaidia sana kwa muda wote wako shuleni na wanapatikana. Kwa hiyo kwa swala la utoro, mwanzoni swala la utoro lilikuwa kwa kiasi kikubwa sana. Na sasa hivi kwa kweli hostel inasaidia na ilikuwa na uwezekano hata wavulana walikuwa wanakaa hostel. Kutokana na jiografia hapa, wanafunzi wanatoka mazingira, yani wanatoka vijiji mbalimbali. Langash ni kilomita kadhaa kutoka hapa, Ari, Mandisa, Aese. Kwa hiyo kwa kweli wanafunzi wanafadhiliwa kwa hostel. Wanasoma pia hostel imesaidia kwa sababu tunamwanga usiku, wanafanya prepare usiku. Yani night preparation wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo sema pia hostel yetu na changamoto haina vitanda. Wanafunzi wanalala chini. Kiukweli na hali ya hewa hapa ni baridi sana. Kwa hiyo kwa afya sio nzuri. Japo pamoja na hali hiyo wanavumilia, wanaona bora kuliko kukaa kwenye vyumba vya kupanga au geto, ni bora wakae hapa. Kwa hiyo wanalala chini, wanatandika vitanda na magodoro, wanalala chini. Na hilo pia hostel wanafunzi pale kama ilikuwa na vitanda wanalala wanafunzi 48. Lakini kwa sababu wanalala chini, chumba kinaweza kuchukua wanafunzi wengi, wanalala mpaka 90. Lakini pia hostel pia ilikuwa na changamoto nyingine, ilikuwa na choo cha ndani. Lakini pia serikali imetuletea shilingi 500 kuonyesha choo cha hostel na choo cha day wanafunzi wote. Milioni moja ilitengwa kwa ajili ya kuonyesha choo cha wanafunzi wa kutwa na milioni 4 ilitengwa kwa ajili ya kuonyesha choo cha hostel. Shughuli hiyo ilifanyika imefikia hatua nzuri. Kwa hiyo kwa sababu wanafunzi watakuwa wanatumia vyoo vya hostel na mazingira salama kidogo kwa kuliko choo kile cha wale ambao choo cha muda wamejengewa kutoka nje usiku. Hiyo imesaidia. Lakini changamoto kubwa nyingine tulionayo hapa ni maji. Choo cha wanafunzi wa kutwa kilichojengwa ni choo cha maji na tudukumu kwa sana kuliko wavulana na ndio tunavyotumia maji. Kwa hiyo ni changamoto kubwa maji hapa, wanafunzi wanafuata umbali mrefu. Yaani hiyo inawasababisha wanafunzi hata vipindi vya asubuhi kukosa wakati mwingine kwa sababu lazima upate kwanza maji ya chooni, ya jikoni. Kwa hiyo na kufanya usafi wa mazingira kama madarasa. Kwa hiyo ni changamoto. Machafu, lakini kwa sababu hatuna bomba tunayatumia kwa ajili ya kuogia na kwa ajili ya kufua wakati wa masika. Lakini wakati wa kiangazi maji hayapo, tunaenda kuchota kule bombani sababu hatuna maji huku na
maji unayoona kweli yanatuletea madhara mengi sana, kama vile ukiyatumia kwa ajili ya kuoga tunawashwa, tunatoka na upele. Sasa kwa hiyo si kama wasichana tunakaa hostel tunapata sana shida kwa ajili ya maji tunayotumia. Uhaba wa vitanda. Kwa hiyo kwenye kitanda kama hichi wanalala watu wawili. The dormitory project started in 2009. It was started in 2 districts, in Kilolo and Mbulu district councils. Initially, the project was supported by Waterloo Foundation from the UK, and later it was supported by Comic Relief. Waterloo Foundation supported 14 dormitories, 7 in Mbulu, 7 in Kilolo, while Comic Relief supported 30 dormitories, 10 in Kilolo and 10 in Mbulu. The completion of these dormitories were also supported by other funders, such as the completion was also supported by Ganse Overseas Aid, and then by Malcolm X Foundation through Eliara Africa. Waterloo and Comic Relief funds were provided through African Initiative. The construction of these dormitories was done in collaboration with the communities around and the district councils. The communities were responsible for constructing the foundation and the walls up to the roofing stage, and funders supported the roofing of the dormitories and the final finishing of the dormitories. In some cases, the district councils came in to support the final finishing stages. The exercise also involved the provision of beds. However, in Mbulu, where beds had to be constructed using iron bars, the money did not manage to complete the all required beds. In Kilolo, where they used timber and it's available, they were able to complete the provision of beds for all dormitories. Now, the purpose of this marathon is to facilitate the raising of funds so that at least we can make sure that the beds are provided in all schools and girls get the opportunity to sleep on beds. Currently, most of the girls in Mbulu are sleeping on the floor. And during cold season, we have a problem of getting food. That we will appreciate highly if different people come to support our initiative, the marathon to be run in Tanzania. Originally, this marathon started in Bath in the UK,